Yes, sound கேக்குதாப்பா எல்லாருக்கும்? Are you able to hear me, dear friends? I really hope you are able to hear me. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? Yes, I really hope you are able to hear me. Okay, fine. So we are moving on to lecture number 2 இல்லையா? We are moving on to class number 2 for class 9 students. 9th standardல படிக்கிற CBSE ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட பேர் என்ன? நம்பர் சிஸ்டம்ங்கிற சாப்டர் தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இந்த நம்பர் சிஸ்டம்ங்கிற சாப்டரோட டிஸ்கஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ போன கிளாஸில் எடுத்தது நம்ம ஜஸ்ட் ரீகேப் பண்ணுறேன். ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் a small recap about what we had discussed in the last class. So let's do it. And the first thing that we discussed about was the different types of numbers, right? We were discussing about the different types of numbers, and the first one was natural numbers. We were discussing about the natural numbers. Then we discussed about என்னதா natural number, அதுக்கப்புறம் whole numbers is going to include 0, and 0 it goes up to infinity. Then we talked about integers, which included the concept of negative numbers இல்லையா, which included the concept of negative numbers or concepts include பண்ண integers நம்ம படிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் we introduced the concept of number line. என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த நம்பர் லைனில் ஒரிஜின் என்கிற டேர்மோட இம்பார்ட்டன்ஸ். வாட் இஸ் ஒரிஜின் தான் ஜீரோலேருந்து ரைட்டும் போகலாம் லெஃப்ட்டும் போகலாம். that is we discussed about all those things, and we discussed about how they are equidistant from each other இல்லையா. அவர் வந்து equidistant-ஆ இருக்கு, அதை பற்றி நம்ம பேசிட்டாங்க. Then we discussed about the concept of rational numbers. We discussed about the concepts of rational numbers, and we discussed that what is a rational number? It is just by p by q, where p and q both belongs to z and q not equal to 0. அதுதான் நம்ம என்ன பேரில் கூப்பிடுவாங்க? rational numberங்கிற பேரில் கூப்பிடுவாங்க. Then we also discussed how do we actually find out whether a number is rational or not. Then we discussed about how it is going to be a simplest form நான் என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி கூடி. Then we actually checked how can we actually represent it into a simplest form இல்லையா. இது எப்படி simplest form-ஆ மாற்றலாம்ங்கிறது கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ it will make use, இது ஃப்ராக்ஷன்ஸில் நம்ம படித்த மெத்தடே தான். It's the same thing that we actually studied in fractions, but we are just going to study it once again. ஒரு வாட்டி கூட நம்ம பார்த்துட்டோம், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. So we discussed about how we can bring down something into a simplest form. Then we discussed some questions இல்லையா. ஒரு சில questions நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அது என்னது? exercise example 2 question from NCERT textbookலேருந்து டைரெக்டாக நம்ம ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துட்டோம். Then how to insert two numbers between two natural numbers இல்லையா. ரெண்டு நம்பர்ஸ் நமக்கு கொடுத்துட்டோம். So insert a rational number between two rational numbers இல்லையா. ஒரு rational number, ரெண்டு rational number கொடுத்து அதுக்கு நடுவில் we are supposed to insert some rational numbers. That is exactly what we were actually doing, and அதுக்கு we used a method called as average method இல்லையா. என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டேன்? average method யூஸ் பண்ணி we use the average method to actually find that out. அந்த method we can use again and again இல்லையா. that is another one way actually to find out. அது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டேன். so we found out average method and found out the value of 5/4. இங்கே இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இல்லையா, 3/2 and 2 யூஸ் பண்ணி average methodல 7/4 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். then actually I asked you to do it further இல்லையா. and also another method that you could use was to multiply with 10 இல்லையா, to multiply with 10. so if you want two rational numbers between 5/4 and 7/4, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்ணில் ஒன்று தான் தெரியுது. அது என்னது? 6/4. ஏன்னா 5ம் 7ம் தானே. 5க்கு 7க்கு நடுவில் என்ன நம்பர்ஸ் இருக்கும்? ஒரே ஒரு நம்பர் தான். அது எது? 6ங்கிற நம்பர் மட்டும்தான். ஸோ அதை மாற்றி we can insert 6 here, and then 6க்கு பதிலாக what did I do? I just multiplied and divided by the number 10. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம 10 என்கிற நம்பர் வச்சு multiply and divide பண்ணிட்டோம். multiply and divide பண்ணும்போது you got 50 and 70. 50க்கு 70க்கு நடுவில் we have 20 numbers. so that means that we had so many numbers here, right? so that means that we had 20 numbers existing between 50/40 and 70/40. so இந்த 5க்கு பதிலாக நம்ம actually 20 வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சோம். we just have to choose between them. ஓகேவா? அது சூஸ் பண்ணணும், வேற ஒன்றுமே தேவையில்லை. then we discussed about what happens when there is a denominator to be equal to 0. denominator 0 ஆகும்போது என்ன வரும்னு இருக்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். that is what do we study? we study that 4,0 does not belongs to z, and 0 equal to 0 ஆகும்போது it is not acceptable இல்லையா. இங்கே greenல போட்டிருக்கு, இங்கே redல போட்டிருக்கு. ஏன் redல போட்டிருக்கு? because it is not acceptable இல்லையா. so it is not a rational number, and but we do not call it by the name irrational. நம்ம இனிமே படிக்க போற நம்பர் என்னது? irrational number தான். so that is not the number that we actually use the name. அந்த term நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். instead what we do is that we will
will say it is not defined னு சொல்லுவாங்க. என்ன பேர்ல சொல்லுவாங்க? not defined ங்கிற பேர்ல சொல்லுவோம். Okay, that's it. And then we introduce the concept of irrational numbers. We introduce the concept of irrational numbers. What is irrational number? வந்து பாத்தீங்கன்னா irrational number கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டடா கூட நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டேன்ல. ஆக்சுவலி வந்து இது உங்களோட சிலபஸ்ல இப்போ கிடையாது, முன்னாடி இதுதான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இது ஆக்சுவலி 10th மூவ் பண்ணிட்டேன். பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பெட்டர் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். தட் மீன்ஸ் தட் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சர்டன் நம்பர்ஸ் which cannot be expressed in the form of a fraction. that means that நமக்கு ஜெனரல் நமக்கு என்ன ஃபீல் வரும்னா எல்லா நம்பரையும் நம்மளால ஃப்ராக்ஷனில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் என்கிற ஃபீல் வரும். ஓகேவா? இப்போ எனக்கு 1 இருக்குது, 2 இருக்குது, 2 நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இல்லைனா ஹோல் நம்பர்ஸ் இருக்குது, இல்லைனா இன்டிஜர்ஸ் இருக்குது. இந்த இன்டிஜர்ஸுக்கு நடுவில் எனக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இல்லைனா டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இல்லைனா டெசிமல் நம்பர்ஸ், இப்போ டெசிமல் நம்பர் எடுத்தோம்னா எல்லா டெசிமல் நம்பரும் நமக்கு ஃப்ராக்ஷனாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும், எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் எனக்கு டெசிமல் நம்பராக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் an idea that we had இல்லையா? என்ன, I'll just express once again an idea. And the idea says that we can express what is it? We can express all fractions as decimal numbers and all decimal numbers as fractions. அப்படி ஒரு ஃபீல் நமக்கு வரும் இல்லையா? all decimal numbers as fractions. இது கரெக்டாக இது செக் பண்ணுங்க. இது செக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபீல் வரும்னா, you cannot express எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் எனக்கு ஏதோ ஒரு டெசிமல் நம்பராக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். that is true. all fractions can be expressed as decimal numbers. நமக்கு என்ன ஃப்ராக்ஷன் கொடுத்தாலும் அந்த ஃப்ராக்ஷன் நமக்கு என்னவா மாற்றலாம்? ஒரு டெசிமல் நம்பராக மாற்றலாம். ஆனால் எல்லா டெசிமல் நம்பரையும் நமக்கு ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற முடியாது. எல்லா டெசிமல் நம்பரையும் நமக்கு என்னவா மாற்ற முடியாது? ஃப்ராக்ஷனாக மாற்ற முடியாது. அந்த மாதிரி the decimal numbers that cannot be expressed as fractions, that cannot be expressed as a fraction are called as irrational numbers. கிளியரா இருக்கா? ஸோ ரேஷனல் இல்லாத எல்லாமே irrational சொல்லக்கூடாது. the numbers that cannot be expressed in the form of a fraction are called as irrational numbers. கிளியரா இருக்கா? பக்காவா இருக்கா? டவுட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைல்ல? ஸோ இன் தட் சென்ஸ் we are reading again, there exist certain numbers which cannot be expressed as a fraction. that means that it does not take the form p by q. இது என்ன ஃபார்ம் எடுக்க மாட்டோம்? this will not take the form p by q. கிளியரா இருக்கா? பக்காவா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லைல்ல? ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா. நவ் லெட் அஸ் கம் பேக் அண்ட் வி ட்ரை டு கிவ் யூ எ ப்ரூஃப் கூட கொடுத்துட்டோம் இல்லையா? உங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கூட கொடுத்துட்டோம். அந்த ப்ரூஃப் என்னது? ஸோ வி ஹாவ் எ நம்பர் கால்ட் ஆஸ் √2 இல்லையா? நமக்கு என்ன நம்பர் இருக்கு? அஸ்யூம் தட் வி ஹாவ் எ நம்பர் √2. ஸோ இந்த √2 என்கிறது சொல்லுது, just a minute. so √2 என்கிறது என்ன? √2 என்கிறது is not a perfect square. ஓகேவா? ஏன்னா 2 is not a perfect square. so that means that √2 என்கிறது I am saying that it can be expressed as a fraction. ஓகேவா? that is a way of proof இல்லையா? நம்ம we'll assume something and then we'll later prove that it is not possible. so that is a way of proving in mathematics இல்லையா? so we are assuming that √2 is equal to p by q. then if we square on both sides we get 2 is equal to p square by q square. that means that p square is equal to 2q square. என்ன சொல்லலாம்? p square is equal to 2q square நம்மளால சொல்ல முடியும். so in that sense we can say p square is an even number. in that sense we can say p square is an even number because what do we say? because p square is 2 into q square. இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு? 2 இருக்கு. so 2 into a number னு சொன்னீங்கன்னா automatically this is going to be what? even, because it is divisible by 2. so that is true. that means that p square is an even number. so if p square is an even number then we can say p is also even இல்லையா? ஏன்னா p square னு சொல்றது what? it is an even. p square is going to be the product of p and p, and if p square is even that means that p is also even. from that sense நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? what is it that we understood? if p square is even then p is also even. so p even now then I can replace p with what? I can replace p with 2r. 2r வச்சு எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்? I will be able to replace p with 2r. if I replace p with 2r, நான் p வச்சு 2r வச்சு p replace பண்ணிட்டீங்கன்னா this will become what? 2r the whole square is equal to 2 square ஆ மாறிடும். என்ன மாறிடும்? 2r the whole square is equal to 2 square னு வரும். so where did I substitute? இது எங்க substitute பண்ண? இந்த equationல p க்கு பதிலா நான் என்ன கொடுத்துட்டேன்? 2r கொடுத்துட்டேன். கிளியரா இருக்கா? இந்த equationல p க்கு பதிலா நான் என்ன கொடுத்துட்டேன்? 2r கொடுத்துட்டேன். so what is it I am going to get? I am going to get 2r the whole square is equal to 2 square. so this is going to be 4r square. 4r square is equal to 2 square. cancelling out this you will end up getting q square is equal to 4 by 2r square or q square is equal to 2r square. அடடா வருதே. என்ன பிரச்சனை வருது? இங்க என்ன பிரச்சனை வருது? this means that q square is also even or q is also even. so that means that
ஏன்னா நான் ஒரு வாட்டி கூட சொல்கிறேன், here you get q square is equal to 2r square. That means that q square is an even number. If q square is even, then we will say q is also even. So நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்? What we said, நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணது? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது √2 is equal to p by q, where this is the simplest form of the fraction. This is in the simplest form. என்கிற assumptionல எடுத்து we proved that this assumption is wrong. So there is no p and q in a simplest form such that √2 will be expressed as p by q. We cannot find அந்த மாதிரி p by q இருக்காது. p by q இருந்தாலும் அது simplest formல இருக்காது. So that is the idea. Is that clear everyone? That means that it will never happen. So that means அந்த மாதிரி p and q நம்மளால எப்பவுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. கிளியரா இருக்கா? Is that clear everyone? So in that sense we will say rational ஆகணும்னா p by q formula express பண்ணணும். Since √2 cannot be expressed as a p by q, we will call p by q as irrational. என்ன பேரு? Irrational. So we will say p by q is irrational. Irrational நம்பர்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவைப்படும் இல்லையா? என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்? We can say √2, √3, pi, இது எல்லாமே வந்து irrational numbers. ஜென்ரலாக radical numbers எல்லாமே irrational. இப்போ √5 எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் irrational numbers. கிளியரா இருக்கா? பக்காவா இருக்கா? So we discussed this much portions in the last class இல்லையா? ஆக்சுவலி வந்து இந்த கிளாஸ்லேயே வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன்? போன கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோன்னு இருக்கிறது மட்டும் அதுக்கு மட்டும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ரிமெம்பர் எவ்ரிதிங். நம்ம எல்லாமே நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இல்லையா? கிளியர் தானே? டவுட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைல்ல? பக்கா? இஃப் எனிவன் ஹேஸ் அ டவுட் யூ மே ப்ளீஸ் கமெண்ட். இஃப் எனிவன் ஹேஸ் அ டவுட் யூ மே ப்ளீஸ் கமெண்ட். ஓகே, fine. Yes, now let's do exercise 1.1. let's solve exercise 1.1 in this particular class. ஓகேவா? இந்த கிளாஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? we are going to solve exercise 1.1. ஒவ்வொரு क्वेश्चन நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். so let's take question number 1. and what is going to be your question number 1? உங்களோட question number நீங்க படிங்க. உங்ககிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் இருக்கணும். எப்பவுமே நம்ம எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் உங்ககிட்ட இருக்கணும். ஓகேவா? என்ன பண்ணணும்ப்பா? உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக் உங்ககிட்ட இருக்கணும். டெக்ஸ்ட் புக் இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? நீங்க வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது. you should always have your textbook along with you. all right, now let's start doing it. exercise 1.1 try பண்ணுங்க. என்னது? question number 1. okay, let's try it. now what is it going to happen? என்னதான் நம்ம பார்க்க போறோம்? yes everyone, let's see question number 1. let us see question number 1. the question number 1 is 0 a rational number? is 0 a rational number? இது ஆக்சுவலி நம்ம கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணதான். 0 என்கிறது ரேஷனல் நம்பரா இல்லையா? ஓகேவா? and can you write it in the form p by q? can you write it in the form of p by q where q not equal to 0? check பண்ணுங்க. think about it and what is the answer that you will write? நீங்க என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க சொல்லுங்க. let us see. என்ன ஆன்சர் நீங்க எழுதுவீங்க? என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க? let me see what is the answer that you will write. நீங்க என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். let us see. என்ன ஆன்சர் எழுதுவீங்க? yes சொல்லுங்கப்பா. let us see what is the answer that you will end up writing. சொல்லுங்க. yes, it is going to be, நமக்கு தெரியும் every number can be expressed as p by q. if I am having a rational number, இந்த rational number is going to be expressed as p by q இல்லையா? ஸோ இதில் எனக்கு இந்த p by q ஓட வேல்யூ 0-ஆக வரணும்னா if we want p by q to be equal to 0, then what should we take? we should take p is equal to 0. okay va? p is equal to 0. so that means that I am substituting p is equal to 0. what will I get? I'll end up getting 0 divided by q னு சொல்லும். that is a number that I am going to get. இந்த மாதிரி இடத்துல q க்கு என்ன வேல்யூ எடுத்தாலும் நமக்கு ஓகேவா இல்லையா? q க்கு என்ன வேல்யூ எடுத்தாலும் நமக்கு அது ஓகேவா இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. q க்கு என்ன வேல்யூ எடுத்தாலும் நமக்கு அது ஓகேவா இல்லையான்னு மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே தானே? ஏன்? check பண்ணுங்க. say for instance you get 0 by 2, you get 0 by -4, you get 0 by 6. இது எல்லாமே என்னது? they are all rational numbers. நமக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் rational number இல்லையான்னு. how do I check whether they are rational numbers? how do I check that whether they are rational numbers? so 0 by 2 என்கிறது what is it that you can say? you can say 0,2 belongs to z. you can say 0,2 belongs to z. எல்லாரும் கிளியரா இருக்கா? this is how you are supposed to write your answer. உங்க ஆன்சர் எழுதுறதே ரொம்ப முக்கியம். so
consider a rational number, consider rational number is equal to p by q. If we want p by q is equal to 0, then we'll say p is equal to 0. So 0 by q is equal to 0 by 2, and 0 by q ku badala, in this case you are taking q is equal to 2. So 0 comma 2 belongs to z, and 2 not equal to 0. That means it is going to be what? It is going to be a rational number. I'm sorry, this is 2 not equal to 0 means this is going to be what? In the pacha color la potirukkiradhu enna? That is going to be a rational number. Aduthathu vandu parunga, next enadhu? Next you can see 0 comma minus 4 also belongs to z, and minus 4 not equal to 0 means they are going to be again a rational number. Either 0 by minus 4 is also a rational number. Aduthathu parunga, aduthathu enna varum? Konjam idam kammiya irukla, so I'll just make some size here. Yes. Now you can say 0 comma 6. 0 comma 6 also belongs to integer, and 6 not equal to 0 again means that this is also a rational number. So from this we can prove that. Idilundu nama enna prove panta or nimshappa, I'll just make some space for you. Ungalku konjam idam, if we need some more space here, yes, we got some space. Correct space kedikidilla? Yes, without me blocking anything, you are getting it. So from this we can say that idilundu namakku enna solla mudiyum? Yes, from this we can say that the numbers 0 by 2, 0 by minus 4 and 0 by 6 are rational numbers, and q can take any value, can take any integer value, and in all cases, what is it that you can say? Ella case lu namaku what is going to be the answer? You will get the answer to be, and in all cases, what is the answer you get? You will get your p by q is equal to 0. So that means that 0 is a rational number. So we can say 0 is a rational number. Clear arga? Thus we have proved that 0 is a rational number. Any doubt? Anyone? Yarukavadu edavadu doubt irukka? If anyone has a doubt, you may please comment. Okay, wow, clear arga? I hope it is clear to you, right? Yes, it is clear to you. எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு இல்லையா? Okay, so shall we move ahead and see the next one? We discussed exercise 1.1. Now let's solve question number 2. இப்போ நம்ம question number 1 clear பண்ணிட்டோம். That is how you have to write each and every step. ஒவ்வொரு ஸ்டெப் எழுதணும், அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அந்த ஸ்டெப் எழுதுறதுன்னு இருக்கிறது போர்டு எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் it is extremely important that you know the method of writing steps. Okay, let's move on to the next question, which is going to be find 6 rational numbers between 3 and 4. Let's try to do it. நமக்கு செக் பண்ணலாமே. We'll try to do it. So when we actually try to do this one, you can see we are supposed to find out what? We are supposed to find 6 rational numbers between 3 and 4. So let's write down the rational numbers first. முதல்ல நமக்கு rational numbers எழுதலாம் இல்லையா? So that is going to be the two given rational numbers are 3 and 4 இல்லையா? Okay, I'll just make it in a different way. Two given rational numbers are 3, 4 இல்லையா? It is going to be 3, 4. Clear arga? Is that clear? So once we have the two rational numbers to be 3, 4, what can we say? This can also be written as, this implies 3 is equal to 3 by 1 and 4 is equal to 4 by 1. 3 is equal to 3 by 1 and 4 is equal to 4 by 1. Now what is it that you can do here? உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? So this can be modified as, என்ன modification வருத்தலாம் இதில்? So this can be written as 3 by 1 and 4 by 1 into 10 by 10. So that means that what is your answer going to be? Your answer is going to be 30 by 10 and 40 by 10. Your answer is going to be 30 by 10 and 40 by 10. Now find 6 rational numbers between these two.
find 6 rational numbers. It's very simple. Now it is simple to find 6 rational numbers. So you can see we multiplied and divided by 10. What did we do? Number multiplication and division. We did the multiplication and division by 10. Number 10 என்கிற நம்பர் வச்சு மல்டிப்ளிகேஷனும் பண்ணிட்டாங்க டிவிஷனும் பண்ணிட்டாங்க. பக்காவா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லைல்ல? So shall we move on? Shall we move on and start solving the questions? Yes. Now let us try to solve the questions, and the questions are going to be interesting. It is going to become more interesting. Don't worry. It is going to become more interesting. Let's find out the numbers. So between 30 and 40, I am going to select certain numbers. It is going to be 31, 33, 35. 35 I am going to select 34. I am going to select 31, 33, 34 ஆயிடுச்சு. 36 select பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா 35 எடுத்துக்கலாம், பரவாயில்ல. 35, 36 and 37. 37 and 39. I am taking this much number. So எவ்வளோ numbers ஆயிடுச்சு? 1 2 3 4 5 6 6 numbers. Alright, now let's write down the 6 numbers for you. Let's write down the 6 numbers for you. That is going to be 31 divided by 10. The next number is going to be 33 divided by 10. And the next number is going to be 34 by 10. You can actually simplify this one. This can be written as 2 into 17 divided by 2 into 5, which is going to cancel out the 2's. And what is it that you will end up getting? What is it that you will end up getting? You will end up getting the value to be equal to how much? It is going to be equal to 17 by 5. It is going to be 17 by 5. I'll just mark my answers in green. So the final answers are actually marked in green. Alright. Now that's going to be how much? That is going to be my 3 numbers. Now we have got 3 numbers. Now let's go for the 4th number. And the 4th number is going to be what? Your 4th number is going to be 35 divided by 10, which can be written as 5 into 7 divided by 5 into 2. 5 into 7 divided by 5 into 2. So you cancel out the 5. You will end up getting the value to be equal to 7 by 2. You will end up getting the value to be equal to 7 by 2. Another rational number. Another rational number. Clear? Is that clear, everyone? Now is that clear for you? Yes, I hope so, right? Yes, I really hope so. So we got how many rational numbers now? We got 1, 2, 3 and 4, right? Are you able to see it, right? Even though it's small, I hope it is clear to you, right? Even though it is a little bit small, உங்களுக்கு சின்னதா இருக்குது எனக்கு தெரியும், ஆனாலும் பரவாயில்லை. I hope you are able to see it, right? I hope you are able to see it. Now let's go ahead and find the next one, which is going to be what? 37 divided by 10. அது இன்னும் simplify பண்ண முடியாது. There is a last form of it. Next you have 39 divided by 10, which is again the last form of it. So that is going to be my answer. You got how many ones? 1 2 3 4 5 6. You got 6 numbers. Alright? Is that clear? So we inserted 6 rational numbers between 3 and 4. Are there another methods? வேற methods ஏதாவது இருக்கா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? வேற methods இருக்கா நமக்கு? கண்டிப்பாக இருக்குது. We can use the method of averages. இல்லையா? நமக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? We can use the methods of averages. Averages என்கிற மெத்தட் கூட யூஸ் பண்ணி we will be able to solve this. ஓகேவா? Averages என்கிற மெத்தட் கூட யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பக்காவா இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்குப்பா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா உங்களுக்கு? I really hope the logic is clear. So we solved the question number 2. நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணிட்டேன்? question number 2 சால்வ் பண்ணிட்டேன். So shall we move on to the next question? Shall we move on to the next question? Shall we move on to the next question? Yes, we are going to move on to the next question, which is going to be 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Find 5 rational numbers between, yes, இது உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண முடியுமே, between என்ன numbers இருக்கணும்? They are asking about 3 by 5 and 4 by 5. We are supposed to find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Clear இருக்கா? Okay, so shall we move on? Yes, we shall move on. So what are the 2 rational numbers? The 2 given rational numbers are, yes, let's write it down, dear friends. The 2 given rational numbers are, the 2 given rational numbers are, என்ன numbers இருக்கு? It is going to be 3 by 5 and 4 by 5. Now these numbers can be written as, இந்த numbers நமக்கு மாத்தலாம் எப்படி? So 3 by 5 can be multiplied and divided by the number 10, இல்லையா? Number divided, multiplied and divided by the number
10 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம், டிவைட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நம்பர் நமக்கு இருக்கே, அது என்னது? இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4 by 5. So this can also be multiplied and divided by the number 10. So it is going to make a difference. So my numbers are going to be now written as 30 by 50 and 40 by 50. 30 by 50 and 40 by 50. Clear arga? Is that clear? So how did we end up getting this? Multiply and divide by 10. Okay, wow. Multiply and divide by 10. Clear arga? Alright, so let's move on. Shall we move ahead? Yes, we are able to understand the logic. அந்த லாஜிக் நமக்கு இப்போ கிளியராக தெரியுதுல்ல. ஸோ இந்த லாஜிக் வச்சு நமக்கு இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம். எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போவோம்? எப்படி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போவோம்? மை நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கோயிங் டு பி ஐடென்டிஃபைங் ஹவு மெனி நம்பர்ஸ். எவ்வளோ நம்பர்ஸை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? 5 நம்பர்ஸ் இல்லையா? பிட்வீன் 30 and 40. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 31 ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், 32 ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், 33 ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். தென் யூ கேன் ஐடென்டிஃபை 37 and 39. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் டவுன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி நம்பர். ஒவ்வொரு நம்பராக நம்ம எடுக்கும். அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் to be, the numbers are going to be 31 divided by 50, 32 divided by 50, 33 divided by 50, 37 divided by 50 and 39 divided by 50. These are the 5 numbers that exist between what? Exist between எந்த நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில்? Between 3 by 5 and 4 by 5. 3 by 5க்கும் 4 by 5க்கும் நடுவில் இந்த நேஷனல் நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆக்சுவலி வந்து இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இட் இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் தட் யூ ஹேவ் டு யூஸ் இந்த மெத்தட். ஓகேவா? இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு அதில் சொல்லலை. ஒரு சில கொஸ்டின்ஸில் ஆவரேஜ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? தே வில் டெஃபினெட்லி சே தட் you are supposed to use average method. ஸோ அந்த மாதிரி ஆவரேஜ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப கட்டாயம் சொல்கிறதுல யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் ஆவரேஜ் மெத்தட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 by 5 plus 4 by 5 is going to be what? It is going to be 7 by 5. அதை நான் 1 by 2 வச்சு டிவைட் பண்ணும்போது I will end up getting 7 by 10. So this is going to be one of my examples. This is going to be one of my averages. அடுத்தது வந்து ஸோ யூ கேன் சி இந்த நம்பர் லைன் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, இஃப் ஐ எம் ட்ராயிங் அ நம்பர் லைன், ஆவரேஜ் மெத்தடில் எப்போவுமே நம்பர் லைன் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அலாட். ஓகேவா? நம்பர் லைன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஒரு எண்டில் 3 by 5 இருக்குது, இன்னொரு எண்டில் யார் இருக்குது? 4 by 5 இருக்குது. ஸோ வி ஜஸ்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் தீஸ் 2 நம்பர்ஸ் இல்லையா? ஸோ இதுக்கு நடுவில் இப்போ யார் வந்துட்டாங்க? 7 by 10 வந்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த 2 நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? நமக்கு இந்த 2 நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3 by 5 plus 7 by 10 into 1 by 2. ஸோ இது எடுக்கும்போது it is going to be 6 plus 7 divided by 10, which is going to be 13 by 10 into 1 by 2, which is 13 by 20. So that is between how much? இங்கே வரும் 13 by 20. Clear ஆருக்கா? Next you can take the average between these two numbers. இங்கே ஒன்று கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் you can take the average between these two numbers. இதுக்கு நடுவில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, you just have to change the pair. ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு பேர் எடுக்கணும்னு மட்டும்தான் நீங்கள் மைண்ட் வைக்கணும். ஓகே, nothing else is required for you. Alright, is it clear everyone? Idea clear arga? So we have discussed what? We have discussed question number 3 from exercise 1.1. question number 1 discuss பண்ணிட்டோம் இல்லையா? So I'll just take this also. இல்லைன்னா நமக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும்ல ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் எந்த எக்ஸசைஸ்லேருந்துன்னு. So I'm just pasting it here for you. exercise 1.1லேருந்து you are just got this question. Okay, I'll just reduce the size and make some space there. Okay, yes. அப்போனா இந்த எக்ஸசைஸ் 1.1ங்கிறது எனக்கு இங்கே கொண்டு வரலாம். ஓகே, கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக்கலாம். எஸ், வெரி குட். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி கெப்ட் லைக் திஸ். இப்படி தான் வரணும். ஸோ லெட் இட் பி. இது இன்னும் நான் கொஞ்சம் ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் அ லிட்டில் பிட் ஸ்மால் and a little bit to the down so that I can take it from here and bring it here. Okay, wow. Exercise 1.1, all the questions. Okay, now let's move on to the next question. இன்னொரு question இருக்குமே நமக்கு. அது என்னது? We discuss question number 1, 2, 3 and now we have question number 4 for us. இல்லையா? We have question number 4. So shall we discuss question number 4, dear friends? Shall we discuss question number 4? Question number 4 discuss பண்ணலாமா? So state whether the following statements are true or false and give reason for your answers. நமக்கு 3 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எடுத்து அது கரெக்டாக இல்லையான்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ shall we take each and every statement? Yes. The first statement is every natural number is a whole number. Okay, என்ன சொல்கிறாங்க? every natural number is a whole number. அடடா, சூப்பராக இருக்குது இல்லையா? ஸோ எவ்ரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் a whole number. Every natural number is a whole number. Let's check.
let's check எப்படி வரும்னு செக் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வரும் அது? நமக்கு ஒரு natural number, I'm just taking a natural number for instance. So let's write down all natural numbers. All the natural numbers are going to be 1 2 3 4 5 etc. till infinity. If I write the whole numbers, it is going to be 0 1 2 3 4 5 etc. till infinity. So நம்ம statement என்ன சொல்றாரு? எல்லா natural numbers என்ன ஆகணும்? whole numbers ஆகணும். That means that if I take a natural number section or set of natural numbers, it should be a part of whole number. whole numberல வேணும்னா additionalான contents இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல. whole numberல additionalான contents இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல. எனக்கு என்ன மட்டும் போதும்? natural numbersல இருக்கிற எல்லாமே எங்கே இருக்கணும்? whole numbersல இருக்கணும். அப்படினா I can say this statement is true. So what do you think? This statement is true இல்லையா? ஏன்னா all the natural numbers are actually whole numbers. whole numberல வந்து இந்த natural numbers ஓட யாரை ஆட் பண்ணுவாங்க? 0 கூட ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கிளியரா இருக்கா? பக்காவா இருக்கா? So shall we move on to the next question? Next question க்கு போலாமா? Yes, we are moving on to the next question. That is going to be question number 2. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. Let us see. எல்லா இன்டிஜரும் ஒரு ஹோல் நம்பர் தான். again write down all the integers for us. Write down all the integers minus infinity-லேருந்து ஆரம்பிச்சு -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 etc. till infinity. அடுத்து whole numbers மட்டும் எழுதுங்க. whole numbers is going to be 0 1 2 3 etc. till infinity. So whole numbers மட்டும் handle பண்ணுங்க, highlight பண்ணுங்க. Yes, this is going to be my whole numbers. இங்கே whole numbers இங்கே இருக்கு. So you can see all the integers contains all whole numbers or every integer is a whole number னு கேட்டிங்கன்னா this statement சரியா இல்லையான்னு தான் செக் பண்ணணும். ஆக்சுவலி வந்து இங்கே தான் நமக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா பார்க்கணும். So we can say that all whole numbers are integers. All whole numbers are integers. தான் situation வந்து. அப்போ every integer is a whole number னு பார்க்கணும்னா நான் ஒரு integer எடுக்கும். அந்த integer whole number இல்லையான்னு செக் பண்ணுங்க. நான் இங்கே ஒரு integer எடுத்தோம் -4. அது வந்து whole number இல்லையே. அப்போ இதில் என்ன இருக்கு? So what should be the statement? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருந்துக்கணும்? How should this statement be framed so that it can become true? It can be framed in such a way that every whole number is an integer னு சொன்னீங்கன்னா it would have been correct. எல்லா ஹோல் நம்பர்ஸையும் யார் தான்? இன்டிஜர் தான். ஆனால் எல்லா இன்டிஜரும் வந்து யார் கிடையாது? ஹோல் நம்பர் கிடையாது. கிளியராக இருக்கா? இஸ் தட் ஐடியா கிளியர் டு யூ? ஸோ இன் தட் சென்ஸ் யூ கேன் சே த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் என்ன சொல்லலாம்? திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபால்ஸ். திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபால்ஸ். இஸ் தட் கிளியர் எவ்ரி ஒன்? எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? எனிஒன் ஹேவிங் எனி டவுட் அட் ஆல்? இல்லைல்ல? ஸோ ஷல் வி மூவ் ஆன்? Shall we move on, dear friends? Shall we move on? Yes, we shall, right? Let's go ahead and read the next question. அடுத்த question பார்த்துக்கலாம். Next, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. Interesting ஆன question தான். It is a very very interesting question. நல்லா யோசிங்க. லாஸ்ட் வீக்கே நான் உங்ககிட்ட சொன்னாங்க you have to solve all questions என்கிறது. So what is it? Every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் rational numberனு சொல்லி what are the different numbers that you have? Yes, every number இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஒரு இன்டிஜருக்கு நடுவில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ராக்ஷன்ஸையும் நமக்கு எடுத்துக்கலாம். So let's write down whole numbers first. So whole numbersனு சொல்கிறது is going to be 0 1 2 3 etc. till infinity. நமக்கு என்ன தெரியும்? இந்த நடுவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நம்பரும் நமக்கு என்ன பேரில் கூப்பிடலாம்? We can call it as rational whole numbers இல்லையா? And these whole numbers actually belong to rational numbers. These whole numbers actually belong to rational numbers. So this statement happens to be what? This statement happens to be true. அப்போ உங்களுக்கு என்ன டவுட் வரும்னா ஆக்சுவலி இது என்னால் கரெக்டாக காமிக்க முடியலையே என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி ரேஷனல் நம்பர்ஸை நமக்கு இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டை எழுத முடியாது. ஏன்னா இந்த இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற எல்லாமே என்னவாக இருக்கும்? ரேஷனல் நம்பர்ஸாக இருக்கும். There are infinite number of rational numbers. Actually, it is impossible to write down. Rational numbers நம்ம அப்படி represent பண்ண முடியாது. We just can say that 0 can be written as 0 by 3, 1 can be written as 1 by 1, 2 can be written as 2 by 1, 3 can be written as 3 by 1, and every whole number can be written as a rational number. Clear இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? Do you have any doubts at all? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். If anyone has any doubt, please comment here. யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Please comment if you have any doubt at all. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். If you have any doubt, you may please comment here.
Okay, so we've discussed all the questions from exercise 1.1. exercise 1.1 ல நம்ம எல்லா questions-ஐயும் discuss பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? clear-ஆ இருக்கா? எல்லாமே clear-ஆ இருக்காப்பா? We have discussed this much questions, okay? Okay, any doubts at all everyone? யாருக்காவது ஏதாவது doubt இருக்கா? This is a big chapter actually வந்து. ஓகேவா, திஸ் சாப்டர் இஸ் கோயிங் டு பி a வெரி பிக் சாப்டர். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்னால நம்ம ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, நம்ம உங்களை அவங்கள கஷ்டப்படுத்த மாட்டோம். வில் பி ஸ்டார்டிங் வெரி வெரி ஸ்லோலி. கிளியராக இருக்கா? ஸோ ஷால் வி ஆக்சுவலி conclude this session now? We have discussed exercise 1.1 ஓட தியரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். exercise 1.1-ஐயும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா, so shall we actually go ahead and conclude this session? இந்த செஷன் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாமா? Yes, this has been a very short session today. So we are concluding the session here. அடுத்த செஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவார், எக்ஸசைஸ் 1.2 இருக்கிற கான்செப்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, what will we do? We will discuss the concepts from exercise 1.2. எக்ஸசைஸ் 1.2 இருக்கிற ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கான தியரியும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் செஷனில். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர் எவ்ரிவன்? ஸோ ஷால் வி கன்க்ளூட் திஸ் செஷன்? எஸ், இட் ஹஸ் பீன் a very interesting session. நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் திஸ் ஹஸ் பீன் கிளியர் டு யூ. ஸோ ஐ ரியலி ஸோ நான் மறுபடியும் உங்களை பார்க்கும் அடுத்த செஷனில். ஓகே, எஸ், வெரி குட், எக்ஸலண்ட். ஓகே, ஃபைன். ஸோ வில் பி சீயிங் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன். அடுத்த செஷனில் நம்ம பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் இட் இஸ் மீ நிக்கில் நாராயணன், உங்களுடைய ஃபேவரட் ஃபிசிக்ஸ் வாத்தி, சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் இட் இஸ் குட் பை.